Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss about abnormal lung physiology, or you can call it as, and that will be the introduction part, and then COPD in detail. So abnormal lung physiology, in the sense we are having the lung which is abnormal, okay, in terms of physiology, okay. So abnormal lung physiology refers to any deviation from the normal functioning of the respiratory system. If any difference is there in the normal or healthy respiratory system to the patient or any other person's listening, if any difference is there in working or in functioning, then we are calling it as it has got abnormal lung physiology. That means it is abnormal, it is not normal. If the lung is not functioning normally, then we are calling it as abnormal lung, okay. So that physiology we are going to study. So this can be caused by variety of factors. Many factors are there. Anything can be the result for the abnormal lung. First thing is disease. If any diseases you get, like asthma, COPD kind of stuff, you will have abnormal lung physiology. Next, injuries, okay, maybe injuries inside the lung, or genetic conditions, okay. Some genetic conditions will be there. For example, in most of the genetic disorders, what happens, the structure of the human body will be little bit kind of what you say, the bent down, so that your lungs also will bend kind of stuff, so they will not be proper understanding. So it can be the disease, injuries, or genetic conditions. Next, treatment for the abnormal lung physiology, that depends on the cause, what kind of treatment you need to have, that or depending on the cause or depending on the purpose. So it may include medications, just simple medications if it is a very minor issue, and lifestyle changes. Sometimes, for example, doctor might ask you to change your diet, or stop smoking if you are smoking regularly, and then, or even it may be surgery in the severe case, okay. Medications in the minor, lifestyle change in the middle part, intermediate, whereas surgery as a peak, okay, where the maximum seriousness in be involved. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಂಗ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಂಗ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಂಗು ಅದ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಾ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಫೈಟಿಂದ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಂಗಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾಲ್ಟಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲಂಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗನ್ನೇ ಲಂಗ್ನೇ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿ ಎನ್ ಇಂದ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಎನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಗನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So it's important to seek prompt medical attention if you are experience symptoms such as shortness of breath, wheezing, or chest pain, as these can be indicative of serious lung problems. So if you are having any shortness of breath, that means if you can't able to breathe like this, if you are experiencing normally, or wheezing, or it can be chest pain, okay, that will be what you say, if frequently you are getting chest pain, just if you get once, you don't go for checking, just frequently if you are getting chest pain, then you can go for it, as these can be indicative of serious lung problems, okay. So some common examples are there, like asthma is there, COPD, pulmonary fibrosis, pneumonia, pulmonary embolism, lung cancer. So these all diseases can be the possible if you are having the above symptoms, like this shortness of breath, wheezing, or chest pain. So asthma,
So what is asthma? It's a chronic inflammatory disease that causes airways to narrow and making it difficult to breathe. So it's a chronic inflammatory disease. So once it is inflammation is there, what happens? The airways, okay, that will shrink. So once they shrink, obviously the air which is coming out from them, it will be very less. So that's why it will be very difficult to breathe. Understanding? So that's why we are getting the asthma. Okay, so that means the chronic inflammatory, the airways will be blocked, almost reduced, so that, and it will become thick, so that the air will be, to get the air out will be very difficult for a person. That's why we are having shortness of breath in asthma. Next, COPD, that is chronic obstructive pulmonary disorder. In the sense, it is in the name itself, it is there, it is chronic, that means very serious, and obstructive means something is blocking. So a progressive lung disease that makes it hard to breathe if any obstruction is there, and can include conditions such as emphysema or chronic bronchitis. So if any obstructions is there, or like a chronic bronchitis and all, so what happens, you will almost will feel a lot of difficulty in breathing. So that will be COPD. Next, pulmonary fibrosis. Pulmonary fibrosis, a disease in which the scar tissue builds up the lungs. The scar tissue will build up the lungs and making it difficult to breathe and reducing the lung function. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ವೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಏರ್ವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ COPDಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಕೈಟ್ ಸೊ ಮತ್ತು ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು COPD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಕಾರ್ ಥರ ಹೀಗೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಲಂಗ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲಂಗಿದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ builds and fluid build up in the air sacs. So what happens, there will be infection in the lung. If imagine the lung is there, infection happens in that. Okay, so this will cause inflammation. Okay, once the inflammation causes, that is the almost third step, so it builds fluid in the air sacs. So once the fluid is built, that is called as pneumonia. Okay, so if the water is there or fluid is built, then it is called as pneumonia. It's very serious. Okay, next, pulmonary embolism. Pulmonary embolism is nothing but it's a blockage of one of the pulmonary arteries. There are a lot of pulmonary arteries, right? One artery will be blocked, okay, or many arteries will be blocked. So usually the blood clot, maybe because of the blood clot, so which can cause the lung damage. Because of this, lung damage will be there. It will reduce oxygen flow to the body. That's so oxygen flow will not be proper. Okay, if the oxygen flow is not proper, then obviously the person will lose his balance. Okay, he can't walk properly, all those things will come. That is called pulmonary embolism. Next, lung cancer. It can be, it's a type of cancer that originates from in the lung. That means lungs cancer we are having everywhere. So wherever cell is there, that is cancer. What is cancer? When we know that in mitosis we have studied, the one cell will be divided into two cells, right? That's how the cell differentiation occurs. If because of the environmental factors and other factors, if the one cell is instead of dividing two cells, if it is giving you three cells, then it is called as the extra cell will be our cancer cell. Okay, so from this one cell, next step it will give two cells. So here you are getting extra two cells. Okay, next 4 cells. Now that is extra cells keep on growing, it will become tissue, and then suddenly one big tumor. Understanding? So that is called as cancer. Now say that can happen anywhere in the body. So same thing, if it is happening, this particular process, cancer is happening in the lung, then that will be called as a lung cancer. So that can impair the lung function because extra tissue, extra growth will be there, which is unwanted, by interfering with normal airflow and then oxygen exchange. So it will interfere the lungs function. What is lungs function? Lungs function is the gas exchange. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಲಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಈ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಡುವೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದರೆ, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಎಂಬೋಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಏರ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಏರ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಂಗಿದು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ. ಅದರಿಂದ
ದ ಪೀಪಲ್, ಇದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ದೋಸ್ ನಾನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಸೆಲ್ಲು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಲು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು 2 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನೇಚರ್. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಸೆಲ್ ಆಗೋದು ಬದಲು 3 ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ, ಅದು 3ನೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 3 ಸೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ 3ನೇ ಸೆಲ್, 1 ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ್ದು 2 ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು 2 ಮತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಇದ್ದದ್ದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಸ್, ತುಂಬ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿ, ತುಂಬ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಲಂಗಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಂಗಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ COPD as a separate subtopic under this particular thing. So far we discussed about different diseases. So COPD is nothing but a group of progressive lung diseases. Okay, it's a group of diseases because chronic pulmonary obstructive pulmonary disease. Okay, so it's a group of progressive lung diseases that cause breathing difficulties. You will be having breathing difficulties. So in this particular thing, it's characterized by persistent airflow limitation that is not fully reversible. So persistent airflow limitation will be there, that cannot be reversible. So the two main forms of the COPD are chronic bronchitis, emphysema. So there are 2 forms of the COPD are there. We can categorize COPD into 2 types, that is bronchitis and emphysema. So chronic COPD ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್, ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ COPDಯನ್ನು 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ COPDಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಎಂಫಿಸಿಮಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. So we are having the particular COPD here. Imagine like this. This is a particular this thing. So now we are having both the forms here. Emphysema is there, bronchitis is there. So bronchitis, what it will do in the bronchia, this blockage will be there. See, a lot of blockage is there, and these all cells are bulged like this, so that you are having kind of this thing. So that's why in COPD you are not able to breathe properly because all things are blocked here. Next, emphysema, these structures, whatever the collapsed alveoli is there, that will be collapsed. So once the alveoli is collapsed, from there only the things are going, right? The blood is exchanging the carbon dioxide and oxygen. That won't be proper understanding. So because of these alveoli issues in the alveoli, we are having bronchitis, we are having emphysema. If it is happening in the these streams, like these streams here, okay, then we are calling it as bronchitis. If it is happening in this area, then we are calling it as a emphysema. Understood? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗು. ಆ ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ವಿಲಾಯ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು 2 ಡಿವೈಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಿಲಾಯ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂಫಿಸೆಮಾ, COPD ಎಂಫಿಸೆಮಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾತ್ವೆ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಲಂಗಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾರೋ ಏರ್ವೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯಾರೋ ಏರ್ವೇಸ್ ಮ್ಯೂಕಸಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್, ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಆಲ್ವಿಲಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಂಫಿಸಿಮಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಲ್ವಿಲಾಯ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಫಿಸಿಮಾ. From the bronchitis we are getting from narrow airways, and because of the mucus deposition we are getting the bronchitis. So in COPD, the airways and the small air sacs, that is alveoli in the lungs, become damaged or blocked. In COPD what happens,
the major part where exactly the gas exchange is happening, that will be collapsed or damaged, leading to the difficulty in exhaling air. So it will be very difficult if that a gas exchange is collapsed. How you are going to exhale? So it will be very difficult to exhale. Even though if you exhale, the carbon dioxide is not coming out because the things are blocked and that air sacs are closed. So air sacs are nothing but alveoli only. So this results in decrease in the lung function, leading to the shortness of breath, wheezing and coughing. So because of this, the shortness of breath will be there, wheezing will be there and coughing will be there. So over time these symptoms get worse and the limit a person's ability to perform everyday activities. So as this disease COPD grows, you can't able to make daily activities also. It will be so serious. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ COPD ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ವೆಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಂಫಿಸೆಮಾ, ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಾಳಿನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತ್, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಸಪ್ಲೈಯೇ ಇರಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ. ಅದರಿಂದ next, the primary cause of the COPD is long-term exposure to irritants such as tobacco smoke, air pollution and dust. So what is the major cause? So it is maybe because of the smoking, okay, or air pollution or dust. So these are the major causes, okay, which can bring you COPD. Okay, other risk factors include history of frequent lung infections, for example a family history of lung disease, exposure to a second hand smoke, okay, like that. So if your roommate, if he is smoking daily like around 10 to 20 cigarettes, and if you are not a smoker, then definitely you might get exposed to these kind of diseases. Okay, so pulmonary cause of the COPD ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ COPD ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದರೆ 5 years 2 years ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಥರ COPD ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲೆಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ PG ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ತುಂಬಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಈ COPD ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಅವನು ಏನು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಹೊಗೆನ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ COPD ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. So next, there is a cure for COPD. It's not like a cancer, but it can be cured. COPD can be cured. How? But treatment can help manage the symptoms and slow the progression of the disease. So we can manage the symptoms and slow the progression of the disease. How? The treatment options include, we are having the bronchodilators. We can use the bronchodilators, steroids, oxygen therapy, lung rehabilitation. These are the treatment options for the COPD. Next, in severe cases, you may need surgery also. By doing surgery, you can remove those particular blocks, or you can the whatever collapsed alveoli are there, no, that can be made it normal. So in addition, quitting smoking and avoiding exposure to irritants is crucial in managing the COPD. Okay, so you can avoid the smoking and also avoid your exposure to the irritants. Wear mask wherever you are going for with this environmental pollution area, so that you can avoid the COPD. So there is the actually I missed the point, that is there is no cure for COPD. That means you cannot cure completely the COPD, but you can treat it. So with the help of, you can manage with the symptoms and you can slow down the progression of the disease. And if you want to treat it completely, then you can go for the surgery, okay, in severe cases. Okay, so sorry for that. Next, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ COPDಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಕೋಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಥೆರಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ COPD. 100% ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತುಂಬ ಇರಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು COPDಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.